Da kan vi ønske velkommen til London, og lokaltid her akkurat blitt klokken 4. Av sikkerhetsmessig hensyn ber vi deg om å beholde til fastspenn til stolrygg og bord i loddrett posisjon, løser elektronisk apparat, eksempel PC for å bli liggende, samt framningsveiene fri for håndbagasje inntil skiltet med setebelte slukket. Vær forsiktig når du åpner bagasjehyllen, slik at ingen bagasje faller ut, og vær oppmerksom på nivåforskjellen mellom fly og bro når du går av. Røykning først tillatt i oppmerkte røykområder. Og før du går ut av flyet, er vennlig å ta en siste sjekk, slik at du ikke glemmer igjen noe ombord. Vi i SAS glad for at du flyr med oss i dag, og til vi ses neste gang sier vi tusen takk og ønsker dere alle en fortreffelig kveld. Welcome to London, where the local time is just past 4 p.m. For safety reasons, please keep your seatbelt fastened, keep seat baggage table upright, large electronic devices, for example a laptop, stowed, and escape routes free from cabin baggage until the seatbelt sign has been switched off. Please be careful when opening the overhead compartments as cabin baggage may fall and disembarking. Be aware of the difference in level between the aircraft and the jet bridge. Smoking is only permitted in designated areas. Finally, please check that nothing important is left behind. From all of us here at SAS, thank you for flying with us today, and until we see you on board next time, thank you, and we wish you all a pleasant evening. Cabin crew, disarm doors and cross-check. Cabin crew, doors safe.